The Bosnia and Herzegovina Ministry of Defense, working together with the British Embassy and NATO headquarters Sarajevo, has introduced a new system of selecting, recruiting and training young officers joining the armed forces. Until this year, officers were only recruited from the ranks of serving soldiers and non-commissioned officers. This new selection system is also open to graduates from the civilian sector. Anyone who has graduated from university and who will be under 27 years old at the end of their training can apply. Basic officer training lasts 44 weeks and is conducted in Armed Forces Bosnia and Herzegovina training centers in Pazarić and Travnik. This course is being constantly improved through a cooperative partnership with the UK's Royal Military Academy. Selection for this training is extremely demanding and is designed to identify true leadership potential. It is conducted in 3 phases which place a very high emphasis on regularity and transparency. For example, in order to avoid accusations of ethnic bias or interference, all candidates are referred to by a color-coded number. Names are not used at all during the selection process. This anonymity protects the candidates and ensures that they are assessed fairly throughout. The first selection phase takes place in one of the 4 regional recruitment centers located in Sarajevo, Banja Luka, Čapljina and Tuzla. Here, candidates are tested in their general knowledge, English language skills and physical fitness. The candidates' motives for applying for officer selection are very different. Pa želim da budem oficir iz razloga što pruža neprestano usavršavanje. Znači, nije tip posla gdje se stagnira, gdje se radi isto, cijelo vrijeme. Znači, usavršavanje i jezici, i misije, i fizička kondicija, ljudi. Napredovanje u svakom smislu, i psihički, i fizički, i profesionalno, znači sve. Biti oficir smatram velikom čašću, pogotovo jer sam od malenih nogu želio biti u vojnom miljeu i zato što je disciplina, moral, čast su kodeksi neki koje ja smatram velikim i želim da se tako pridržavam kroz život, a to ću najbolje da ovdje dobijem. After the first classroom tests, some candidates seemed pretty confident, but a few are clearly nervous about their results. Mislim da neću proći dalje iskreno radi engleskog jezika, ali pravnik mislim da će biti puno zahtjevniji. Test općeg znanja, jer sigurno sam tu dobro odradio, samo malo sam nezadovoljan s engleskim jezikom. Tu se nisam dobro snašao na početku i malo sam tu kiksao i valjda će biti pozitivni rezultati. But they weren't given much time to dwell on their performance before they were taken to the sports hall where the fitness training instructors were waiting. Prijavila sam se da budem oficir u oružanim snagama iz razloga što je to za mene jako zanimljiv posao. Motivacijski mi je jako to posao. Mislim da nije ni malo dosadan, da nije monoton, da je jako zanimljiv. To je baš nešto što me privlači iznutra. Sva sam u tom nekom adrenalinu, imam osjećaj da to popunilo taj moj adrenalin. Pa najviše sam se pripremala za fizičku spremu jer je to nekako moj smjer. Radila sam treninge, uradila sam prvo inicijalna testiranja, strbušnjake, sklekove i trčanje. Nakon toga sam sebi napravila treninge i radila sam te treninge u intervalima. Svako jutro i svaku večer trbušnjaci i sklekovi, onda još malo trčanje uključila i to je to. In addition to the sit-ups and press-ups, candidates also have to run 3,200 meters. Despite the snow and severe cold, most of the candidates rose to this challenge with enthusiasm. Pripremao sam se za ovo dugo, pa jedno
mjesec i pol do 2. I ja sam zadovoljan sa svojim rezultatom, prvi sam završio. Svakako da se vidim ovdje kao oficir, ne bi došlo do toga, mislim da nije tako, ne bi došlo do toga. At the end of these Phase 1 tests, each candidate was given a combined score reflecting their overall performance. Only those strong enough to pass the quality line would be sent on to Phase 2. Phase 2 selection is conducted at the Training and Doctrine Command in Travnik, and it is far more demanding. Over 5 days, candidates are put through several more tests to evaluate their leadership potential, motivation and determination. After settling in, the candidates were issued with distinct color-coded vests and allocated to teams. Again, anonymity is used to protect the candidates and to ensure transparency and fairness. After the morning salute, candidates are warmed up before they take the first test, a tough eliminatory physical assessment. This test comprises more sit-ups, push-ups and then the bleep test. Candidates are warned that getting to the minimum score and avoiding elimination is only the start. The higher they score, the more points they earn. The bleep test looks simple at the beginning, but becomes increasingly hard as the time between bleeps is reduced. Dao sam sve od sebe, maksimum, ali stvarno maksimum da izvučem za prolaz. Neopisivačica, jednostavno ne misliš više ni na umor ni na što. Jedna od najvećih motivacija je bila upravo to što ne postoje razlike među, ako vojnik si, to je možda jedina institucija u našoj državi da nema tih, da se ne smije ispoljavati te razlike. Ovdje smo svi isti, sve jedna uniforma, svi smo isti. To mi je najbitnije. Yeah! The strongest candidates kept running way beyond the minimum requirement, earning high scores. Upravo sam istišao BIP test 12 koliko. Mislim da je najbolje vrijeme, do sad odradio sam dobro i druge vježbe snagi, tako da se nadam najboljim. For some, despite giving their very best, they were not able to reach the minimum scores and were immediately eliminated from the selection process. Bilo je sve korektno, imala sam kao visoke rezultate, ali za kondiciju treba malo više spremiti, tako da... Razočarana sam u sebi što nisam uspjela. Ali ne znači da neće drugi put. Što znači sad sam onda sigurno da mogu sve druge aktivnosti normalno obaviti, znači imam samo jedno da poradim na njoj. Following the bleep test, candidates undergo a computer-based psychometric evaluation and are then allowed to rest over a brief lunch. From then, they move to the leaderless command tasks, their first real opportunity to demonstrate their ability to take charge effectively in a team environment. Oficir želi biti zato što je to po meni jedan veoma zanimljiv, atraktivan posao. Jedna veoma zanimljiva karijera. Ako gledamo budućnost, znači individua i pojedinca. Drži
pritisni ovdje, guraj, hajde guraj. Jedan sebi, jedan ovaj tamo na drugu stranu. Guraj još! Još! The second day is not as physically demanding as the first, as it tests for intellect and thinking skills. Candidates take part in a complicated planning exercise before engaging in a series of group discussions covering a variety of different topics. Sad smo imali neku grupnu diskusiju. Bilo je onako interesantno, smiješno, kako svaki nadmeće da se iskaže. Uglavnom, koliko su ljudi različiti, koliko imaju različitih nekih pogleda na svijet. Young military officers are expected to be at least as strong as their soldiers, but, even more importantly, they also need natural intelligence, analytical skills, and the confidence to make the right decisions in complex environments. Pa konkurencija, svi smo tu negdje, baš sam ovdje komentirao, svi smo tu negdje, neko se istakne na jednoj vježbi, neko na drugoj, neko na trećoj, ali svi smo tu negdje, tako da zaista ne znam na koji način će se izabrati između kandidata pojedinci. Stvarno mislim da će nijanse odlučivati. Mislim da se vidi već otprilike na par ljudi koji su zaslužili da prođu ako sve do kraja odrade kao što su do sada. In 10 years' time, over 80%, that's more than 1,300 officers will be retired with very few new recruits. Best soldiers need the best leaders, and we've got to do something radical to recruit the best young leaders from society. The BiH Armed Forces and the Ministry of Defence asked the British Embassy if we could advise them on how to adapt this new system, and we've done so willingly. Britain brings a lot of experience in officer selection. We've got a proven track record on this. And all we're doing is using best practice from the British system and our NATO partners, and using BiH Armed Forces expertise, we're adapting our systems to produce a really effective officer selection process. It's working, and we're so proud of the Bosnian Armed Forces and the MOD for pushing ahead with this fair and transparent selection system. Anyone who gets selected as a young officer in the BiH Armed Forces is done so on merit alone, and it has nothing to do with their political affiliations, their ethnicity, colour, religion or connections. It's on merit only. Day 3 starts at the obstacle course, a real test of agility, physical endurance and determination. Although competing hard against each other for a limited number of coveted officer posts, it is apparent by this stage that the best candidates are bonding into strong teams, all supporting each other and showing great team spirit. Sada smo prošli ovaj poligon sa preprekama, prošao sam cijeli još jednu prepreku, zadovoljan sam, drago mi što sam ovdje i želio bih naravno da prođem dalje pa vidjet ćemo. Bilo je naporno, uradila sam koliko sam mogla, nadam se da će to zadovoljiti normu i bez obzira kakvi rezultati budu, uglavnom ovo je za mene pravo iskustvo. Spremni su došli, to je nekako još bolje, nekako drago svima kad vidiš svi imamo isti cilj, kolegijalni smo svi, bez obzira što smo konkurencija, tako da super je.
Zadovoljan sam jer sam zadovoljio norme koje su postavljene pred mene. Također, ovo je jedan od najkvalitetnijih zadaća i kursija koji je posljedno dovoljno testira psihofizičku sposobnost čovjeka, njegovo logičko razmišljanje i na kraju njegovu snagu i izdržljivost tijela. Malo je teže nego što sam mislila, ali u svakom slučaju zadovoljna sam svojim učinkom. Od 200 i nešto kandidata samo je dospjelo 8 djevojaka, znači tu, što smatram izrazito privilegovano što se nalazi među njima. A što se tiče muške konkurencije, onako svi su podjednako dobri, mislim da će tu baš biti težak izbor. A žene, onako mislim da smo sve tu do jedne negdje u blizini, tako da baš će biti težak izbor, baš je žestoka borba. This activity also proved too good an opportunity to miss for the defense minister, who came along to support the candidates and to wish them all luck. Once again, the candidates needed to demonstrate their presentation skills, luckily in warm classrooms. Ono što smo do sad mogli da primijetimo da su ljudi puni želje i volje i da su jako zainteresovani za posao oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pa instruktori su, pa rekao bih, strogi, ali tako i treba da bude i prema svakom su jednaki. To je ono što smo očekivali, što treba da bude tako. Ovdje u stvari nije toliko bitna fizička sprema jer imamo nekih drugih testiranja kao što su prezentacija, planiranje, esej. Od njihovih karakteristika, odnosno njihovih liderskih sposobnosti, zavisi kako će biti ocijenjeni na ovom testu i kako će dalje ići njihov razvoj, eventualno profesionalni razvoj starješnika. Day 4, and it's back to more leadership assessments. This time, candidates take part in a series of more complicated command tasks. Individual candidates are briefed on a task and are then expected to lead the rest of the team through the activity. The strongest candidates are quick to assess the problem, make a plan, brief their teams clearly, delegate tasks, and then take charge. They must lead by example, but also must not be afraid to stand back occasionally to ensure that they maintain control and can see the big picture. The best leaders seek and accept advice from their teammates, but never lose control of the task. Ovo je fantastična prilika, prije svega ovo je odlično organizovano. Jednostavno, mislim da svaki konkurs treba da na ovaj način funkcioniše, da se ljudima pruži više dana, da pokažu sve svoje snage i slabosti. Nikad transparentniji proces nisam vidio do sad i kogod se razmišlja da aplicira, slobodno. Za svaku djevojku bi ovo bilo jedno super iskustvo. Mislim da bi najprije sama vidjela koliko je u stvari jaka i sposobna, jer ovdje smo jednaki sa muškarcima, ne tretira nas niko posebno i to nas nekako posebno motiviše. Žuti 2, sve iz početka. Commander NATO headquarters Sarajevo, Brigadier General Hart visited the candidates and expressed his satisfaction with the process. You know, this is truly exciting. It is. This is defense reform at its finest.
when you can take objective criteria, transparent, and bring and actually screening down and get the best of the best to be the Armed Forces of BiH officers. This is super. This is a wonderful day. It's the fifth and final day and time for the team race. Instructors expect candidates to work hard, very hard, but also to work as a team. No one gets left behind and everyone must finish. Points are awarded for effort, for leadership and for teamwork. Ko je najbolji? Crveni! Bravo, Gaz, gaz, bližite mu! The British ambassador, His Excellency Nigel Casey, clearly enjoyed the event and was quick to see and praise the benefits of this new selection process. What you've seen here today is the future leadership of the BiH Armed Forces being selected purely on merit, on their personal qualities and what they've shown here during the course of this very tough week. So this is a really exciting project for the future of the BiH Armed Forces and we're really proud to be supporting it. Ja sam impresioniran. Nisam sumnjao da ćemo mi iznijeti ovo doći, ali s ovim zalaganjem kandidata i jednoj pozitivnoj konkurenciji koju su oni imali međusobno, danas čak mi je žao što završavamo danas, mi smo imali još koji dan da se družimo sa ovim mladim ljudima. Čestitam prvo kandidata, zatim komandantu Kojida, instruktorima koji su ovdje bdili nad ovim ljudima. Samo imam riječi hvala, ništa drugo. The candidates have completed a tough and very demanding selection program. They don't yet know how they have been scored, and despite their hard efforts, many will still fail to make the quality line. A few others will also be rejected after the Phase 3 medical and security screening. But every one of them is justifiably proud of what they have achieved, and for many, this week will have been a life-changing experience. Ovo cijelo iskustvo je jako bilo zanimljivo. Imamo dobre stvari za ponijeti kući. Ako i ne prođem dalje, sretan sam što sam došao ovdje ovih 5 dana. Osjećam i nezaboravno za cijeli život. Poručila bih ostalim ženama da preporučila bih da se prijave, ali samo onim ženama koji imaju jaku, žestoku volju za ovima. Nije za svakoga ipak. Iskreno, onog dana kad smo došli ovdje u nedjelju, sve se činilo da čeka nas dugi naporan proces i na ono što su nas oni uveli. Dali nam uvodne informacije na samom početku. Znali smo ukratko što nas očekuje, ali sve dok vi to ne iskusite, vi zapravo niste svjesni šta predstoji sve. I danas kada je konačno i završeno to, sretan sam, zadovoljan i idem kući. Definitivno ovo je jedno pozitivno iskustvo u mom životu i sigurno sa pozitivnim emocijama odlazim kući i drago mi je sam učestvovao u ovakvom nečemu. Preporučio bih svakako svima koji misle da mogu da se prijave i da testiraju svoje sposobnosti, da testiraju svoje liderske sposobnosti, kako komandovati timom, koje su informacije, koje je znanje bitno u ovoj profesiji stvari. U našoj prošlosti imali smo priliku samo da se okušavamo kao vojnici,
i sam taj proces do dolaska do oficira zahtijeva mnogo vremena nakon što vas primi. Danas imate direktnu priliku i naravno da bi savjetovao svima, sigurno žele mnogi školovani, visoko obrazovani ljudi, žele direktno do visočih pozicija i ovo je izvanredna prilika za tako što. The strongest candidates will now go on to start a 44-week basic officer training course. If they pass that, they will have earned the right to command soldiers of the Bosnia-Herzegovina Armed Forces. These young men and women have been selected on merit, using a fair and transparent system untainted by accusations of corruption or political interference. They are the first of a new generation of military leaders in Bosnia-Herzegovina who will be expected to uphold the highest standards of military competence and professionalism.